Assalamu alaikum from Interactive Cares. You are currently watching the lesson that is titled Diphthongs and Consonant Sounds. So obviously আমাদের এই particular lessonটা is part of our course titled English Fluency Development Course, যার main purposeটাই হচ্ছে so that আপনি ইংরেজিতে যেই word sentence যাই বলুন না কেন সেগুলো যাতে একদমই স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারেন। So in this particular video আমরা diphthongs নিয়ে আলোচনা করব শুরুতে, তারপরে আমরা consonants এর মধ্যে আবার different consonant pairs ও আছে তাও দেখব। As you already know যে আমাদের consonant যে sounds গুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের ইংলিশ alphabets এর যে vowels পাঁচটা a e i o u এগুলো বাদে বাকি সবগুলোই consonants. However ইংরেজিতে উচ্চারণ করার সময় এখানেও আমাদের বেশ কিছু differences আছে, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। Let's first look at diphthongs. Diphthongs এর main characteristic হচ্ছে এখানে একটার বেশি different type of উচ্চারণ হয়। So তার অর্থ হচ্ছে there are some words যেখানে আমরা আ ই উ একটা উচ্চারণ করি না, a mix of two words করি। A mix of two words না, a mix of two উচ্চারণ করি, ঠিক আছে? If that makes you clear. আমরা কয়েকটা examples দেখে নেই, then you'll understand. So diphthongs কিন্তু আমরা vowel-এর entire ক্লাসটার মধ্যেও একটু দেখেছিলাম। আমরা আজকেও এইরকম কিছু জিনিস নিয়েই একটু আলোচনা করি। Let's start. Let's look at the first one. এখানে a আর আরেকটা short i আছে, দুটো মিলে হয় I. So as you can see একটা উচ্চারণ আ আরেকটা উচ্চারণ ই, দুইটা মিলে আই, রাইট? এই আই উচ্চারণ is a diphthong. So diphthong এর I think বৈশিষ্ট্য আপনারা বুঝতে পেরেছেন, যেখানে উচ্চারণগুলো বা pronunciation যে জিনিসগুলো হচ্ছে এগুলো একটা থাকবে না, এটা two or more than two থাকবে most definitely diphthongs এ. So the first one is I, just like I, sky, by, sky, high. The next one, a. আমি যতবার বলবো আমার সাথে সাথে কিন্তু বলবেন। যদি মনে হয়ে থাকে I'm going too fast, you can pause the video and you can rewind it as many times as possible. So a, say, day, pay, a. Then what is this? Oi, oil, boy, toy, enjoy, oi. Then we have o, cow, now, how, out, Let's look at a few more. Go, show, no, Next one, ear, fear, hear, peer, fear, ear. The next one, air, hair, care, bear, air. The next one, poor, pure, sure, tour, Understood? So আমরা diphthongs দেখে নিলাম। Consonants কে কিন্তু আমরা ভেঙে নেই as single consonants and consonant pairs. Single consonants হচ্ছে জেনারেলি খুব দেখলে খুব ইজিলি বোঝা যায় যে এদেরকে কিভাবে উচ্চারণ করেছি, যেরকম ভাবে আমরা উচ্চারণ করেছি তার থেকে হয়তো কিছুটা ভিন্ন, maybe you learn something new. So let's see. First of all, the one that is P. এটাকে আমরা প্রপারলি উচ্চারণ করার জন্য পা জাস্ট এটা বলবো না। You can take a tissue and then P বলার সময় হালকা করে যেত টিস্যুটা নড়ে, just like pa. You can use a paper or anything else. যতটাই maybe comedic লাগুক না কেন দেখতে, but when you're practicing যাতে আমরা খুব ক্লিয়ারলি সুন্দর করে বলতে পারি, so for that reason এটাতে একটু করাই যায়। Don't care about what others are seeing right now. Make sure that আপনার উচ্চারণটা ঠিকঠাক হয়। প এটা কিন্তু ফ না, অনেক স্ট্রংলিও বলছি না, এবং প ফ ব ভ ওই ফও না, ফও না, প paper, pat, tip,
Understood? The next one, ba. দেখেন আমি ব বললে কিন্তু এটা নড়বে না, ব ব ব, see? কিন্তু ফ বলার সময় নড়ছে। Understood? So ba, ba as in bat, bat, rib, job, ba. The next one, ta, ta. এটা ঠিক ঠও না আবার টও না, ta, 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 ta as in top, top, hit, cat, ta. The next one, da, da, da. Dog, mad, bed, da, da. Okay? Let's see. The next one is not ka. It's ka, 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 ka. Okay? Ka, ka. So, cat, back, pick, ka. The next one, G দিয়ে go, go, go. Go, 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 egg, dog, go. The next one, fa, 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 okay? Fa. So, fun, leaf, cough, fa. The next one, va, va. এটা কিন্তু ভ না, ভা না, ভা না, it is va, va, va. Van, have, give. Okay. Let's now see. এইখানে কিছু উচ্চারণ আছে যেগুলো দেখতে weird লাগছে to someone যে একেবারে নতুন করে শিখছেন। Don't worry, আমি একেবারে clearly বুঝিয়ে দিচ্ছি। The first one has a pronunciation of the, the, the. So this is the, the, not tha, the. The. So this is think, 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 math, bath, think. The next one, এইটার উচ্চারণ the, the এর উচ্চারণ the, this, this, father, bathe, the. The next one, sa, 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 sit, sit. Less, less, pass, pass. The next one, z, 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 z. Not jaw, jaw uchcharon na, z, z. Zoo, nose, buzz, z, z. The next one, this is pronounced like sh, sha, sha. তালব্য শ বলতে পারি শ, শ, she, fish, push, sh. The next one, this is pronounced like z with h, ja, ja. Not sha, not cha. This is ja, ja, ja. Pleasure, vision, pleasure, vision. The next one, ha, ha, ha. Hat, who, ahead, her. The next one, ma, ma, ma. Man, ham, comb, comb, ma, ma. এটা কিভাবে উচ্চারণ করলাম? Comb. I'm not pronouncing the B because B is silent here. Silent letters গুলো নিয়েও কিন্তু আমরা আরেকটা ভিডিও most definitely করব. Make sure that you watch that video as well. Comb, comb. Next one, na, 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 no, sun, thin, thin. See? কিছুক্ষণ আগে যেটা শিখলাম, thin. Then, this is like N and a G together, right? So এটাকে উচ্চারণ করব ang, ang, sing, wing, ring, ang, ang. Next, la, la, let, let, tell, bell, la. Then we have r, as in ra, 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 ra. Okay? Not ra, rana, ra.
run, car, very, ra. Then we have J এর মতো দেখতে, that is actually a ya, yes, yes, yellow, you. এই দুটো কিন্তু আমরা vowels এর মধ্যেও দেখেছি, and W টা হচ্ছে wa, wa, we, win, away. Now we have consonant pairs. Consonant pairs হচ্ছে যখন উচ্চারণ ডিফারেন্ট কনসোনেন্টস গুলো যেন একসাথে টুগেদার জয়েন করেছে, যেরকম মনেই হচ্ছে যে দেখতে that these are two different letters joining together. ওকে, সো টুগেদার এটাকে উচ্চারণ করে চা, 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 চ না কিন্তু, চা না, চা, চা, চা. ওকে, chair, chair, cheese, match. Then we have ja, ja, ja. Okay, ja, ja, jam, judge, edge, ja. So with that, আমরা এই particular ভিডিওতে diphthongs, consonants, single consonants and consonant pairs most definitely শিখে ফেললাম. প্রপারলি আপনি শিখেছেন কিনা এটা ইউটিলাইজ করার জন্য, জানার জন্য হোয়াটস দ্য ওয়ে, দ্য অনলি ট্রিক ইজ রেকর্ড ইয়োরসেলফ. আপনি যখন নিজেকে রেকর্ড করবেন, এরপর পর আপনি এই পার্টিকুলার লেসনটা দেখে প্রত্যেকটার সাথে মিলিয়ে দেখেন যে অ্যাকচুয়ালি are you properly pronouncing each and every letter that we have learned. সো এইভাবে এই প্র্যাকটিসটা করলে Inshallah, you will also be fluent in English speaking. Thank you so much for watching. দেখা হবে পরের লেসনে.